TV program eno netugiraba twagala okubebaza nnyo nyini bya kitalo naawe osobola okugamba nti nange kambeero kitundu kwabo abakikola buli muwendo gwonna gukauntinga so osobola otuweereza sente ezo program eno nesigala ku mpewo za Good TV twagala okubebaza nnyo nyini bya kitalo njagala okulisaayo mwenna abakedde mu masinzizo n'abaakavaayo era nkiriza nkutegeeze ne program y'ekkanisa omulabizi oba James Kakande gy'asumba nti olunaku olwokuna buli ssaawa 7 abeera mu ofiisi paka ku ssaawa nga 11 n'ekitundu ate okuvaawo ne tugenda mu gye tuyita midweek service era yagikulemberamu ate olunaku lwa Sunday services zaffe zitandika ku ssaawa 2 ez'okumakya esookawo ebeera mu lulimi luzungu negwa ku ssaawa 4 ate okuvaawo ku ssaawa 4 paka ssaawa nga 7:8 tubeera mu gye tuyita main service eyo ne bwe tugimaliriza tweteekateeka okujja no ku mpewo za Good TV oba tuusaako pulogulaamu eno okumanya geemaanyi tweyanziza nnyo tweyanzeege katwayo ku bwenyi bw'omulabirizi n'oluvannyuma tunaasenvula omulabirizi nsansa okulaba amina obudde buwungedde bulungi olunaku lwaleero ntusobola okutuuka ku mpewo za Good TV abantu bagifuula ndagaano baba batulindiridde dda okusoma n'okuyiga Bayibuli n'okugivuna n'okuginyumirwa amina bannamusizeeko balamusiza nnyo baganda baffe mukkiriza yeebazibwe Katonda atukuumye atera nammwe n'abakuumi eruyeeyo byonna byakoze tumutendereza mbaleetera okulamusa okubeera ekkanisa yaffe ya Life Vision Center e Gayaza n'obuweereza bwonna obwa Life Vision Center Mission mu Uganda n'amakanisa gaffe gonna amalala getussa omutambulira awamu mu buweereza ne banekama baffe abasiga nsimbi ate nga si balala be bamwe abatulaba ku lutimbe luno n'abalala abatulaba online mukama abawenyo omukisa bannange olw'omulimu omunene nnyo gwe mukoze okuwagira enjiri obuweereza bwonna bwonna gye bufa bwenkana tebusobola kugenda mu maaso okujjako nga waliwo abantu abawulira omugugu ku mitima gyabwe ne bawagira omulimu Katonda gwakola newankubadde ffe tuli ebyo bya Katonda byakozesa naye ate waliwo ebirala bye tutasobola kukola mwe mukoze bye tutasobola kukola aye naffe ne mutuwa amaanyi okukola Katonda ebyo byatuwadde ekisa okukola nolwekyo empeera yammwe nnene mu Katonda kubanga mwesigwa tewali kyonna kyokola ku bwa Katonda Mukama n'atakuddisaawo omulabizi tweyanzeege nga bulijjo ye mulabizi oba James Kakande ekirungi tumaze okola ku bwenyi bwe akawungeezi ka leero bino byonna nno mbyogera nga nkuteekateeka gwali eyo ofune olupapula n'ekkalaamu kubanga tubeera mu kusoma tubeera mu kuyiga tubeera mu kukenkuka naawe eyo gy'obeera obeere mumanyi ng'abantu babaako ensonga yonna gye beebuuza osobola ogimulungula bulungi mu kumanya okwannamaddala so twagala okubeebaza nnyo nnyini bya kitalo mwebale nnyo mwebalire ddala omulabirizi okusooka nzemu okwaniriza olunaku lwa Sunday ewedde abantu baŋŋambye abantu ekintu kyabanyumidde ebintu wabinnyonnyodde bulungi nga birabikako kubanga abantu babadde balaba bulungi maapu ng'obasomesa ebintu byonna nga byadde bitambula kakati no tekyakomyawo mu ekyo mwavudde ebibuuzo lukunkumuli era ekibuuzo kyenjagala ndooza olunaku lwaleero ngenda kusaba abantu bano tugende mpola mpola ebibuuzo ngenda kubyaniza tokuba simu naye weereza ebibuuzo omulabizi agenda kubanga abiddamu kubanga ebibuuzo ebimu kubizze omulabirizi ono abuuza agamba nti olutalo lwa Goga ne Magoga lugenda kuva mu nnyumba ya Ibulayimu wakati w'abantu abasaidi ya Isimayiri ne Isaac lwaki kiri bwe kityo Mukama waffe Yesu yeebazibwe amen okuva omuntu lwe yayonoona okwawukana oba ekizikiza n'omusana ekibi n'obutuukirivu obulungi n'obubi bubadde wakati mu kulwanagana ate era nga buli luuyi lulina kibayita pandit oba lulina akulembera ensonga eyo Katonda bw'atonda ensi eno yagitonda nga ye era agirinako kibayita obuyinza oba title deed muntu bw'ogula ettaka bakuwa ekyapa
emumanyago kati ensi eno Katonda aginako title deed naye mu ngeri yemu waliwo nakigwanyizi ba encroachers aba nakigwanyizi yajja n'agamba nti nedda eno ensi toteekwa kubeera yonna ng'ogyetwala tuteekwa ogigabana olutalo luno oluzze luyingira tetutandikire mu nyumba ya Ibrahim lwatandikire eyo mu lusukwadeni setaani najja n'akema Eva mu nyumba ya Adamu ekibi ne kiyingira mu nyumba bwe kiyingira mu nyumba ebyakivaamu bye bino betukungula olunaku olwaleero mwe muli okulwala n'okufa okujjira eri abaana b'abantu kati omulembe ogw'okulaga nti setaani buli katonda lwabaawo ekintu kyakola setaani ajja n'asiga era Yesu yagera olugero n'agamba nti oli bwe yafuluma okusiga ensigo n'asiga eŋŋaano ennungi n'addayo nga yansize eŋŋaano ki nnungi naye Bayibuli egamba nti omubi n'ajja ekiro n'asiga naye mu nnimiro yeegi oli mwasize eŋŋaano ennungi n'omubi naye n'ajja n'asiga mu nnimiro ebiŋŋanoŋŋano naye n'addayo n'asirika bannannyini nnimiro ne bajja ne bamugamba naye wange bwe wasiga tewasiga ŋŋano nnungi nti gye nasiga naye lwaki tusanzeemu ebiŋŋanoŋŋano tubeere tubikuulemu nagane mulindeeko nina olunaku lwe nnategeka olw'okukungula olunaku olwo lwe lulituuka ebiŋŋanoŋŋano tulisobola okubyawula ne tubisuula mu muliro eŋŋaano ennungi ne tugitwala mu tterekero kati n'olwekyo bassebo ne bannyabo ebintu byonna ebigenda mu maaso biri mu ntegeka ya Katonda Katonda alina ekiseera kye yateekateeka olw'abaana b'abantu odukungulamu alukungulemu ebiŋŋanoŋŋano alugyemu n'eŋŋano ennungi eŋŋano ennungi agitwale mu tterekero ebiŋŋanoŋŋano abisuule mu muliro kino kitandikidde eri kubanga Katonda yagamba Adamu ng'amugoba mu lusuku n'agamba nti ntadde wakati w'omukyala omukazi obulabe n'omusota omwana w'omusota alibetenta omwana w'omukyala alibetenta omutwe gw'omusota aye n'omusota guli bw'ojja ekisinziiro ky'omwana w'omulenzi gamba olutalo Katonda alulangiririra eri lutandikira mu lusuku wagenda kubaawo olutalo wakati w'omwana w'omukazi n'omusota kati tugenda tulaba bannabbi bajja babyogera naye nga Katonda ye mu lusuku akyogedde nti ngenda kuteekawo wakati w'obulabe mu Hebrew kitegeeza nagombi an antagonism wagenda kubeerawo battle olutalo a conflict wakati w'omwana w'omukazi tagambye abaana b'omukazi naye agambye omwana the seed of a woman kitegeeza nti ensigo eno Katonda gy'alambika egenda okujja mu nsi egenda kulwana olutalo n'omusota ate n'omusota nagwo tiguviiriddemu awo nagwo kugenda kuba n'abaana baagwo kati omwana ono alina abaana Bayibuli egambye nti omwana alina baganda be abeeyoka abeera omubereberi wa baganda be abangi naye n'omusota gulina abaana baagwo kubanga Yesu ayogera ku lunaku lumu mu Yokaana essula y'omunaana nagamba Abayudaaya ku mulembe gwe nagambye nedda mwe temuli ba Katonda muli ba kitammwe Setaani kitegeeza Setaani naye alina abaana alina abamugoberera kati kyengezaako kusimba muganda wange kiri bwe kiti nti mu nnyumba ya Ibrahim Katonda awa Ibrahim ekisuubizo ng'amujja mu nsi Harani yatambukira ewuuli Mesopotamiya n'atambula n'agenda e Kalani n'ayoka abeere Mukama n'amugamba nti va wano ove mu baganda nkutwale mu nsi gye ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo ensi eno Katonda buli Katonda kyakola Setaani akigoberera n'amanya n'amugamba kati oyinza okusomayo mu Lubereberye essula 12 tulabe Katonda kyasuubiza Ibrahim amugamba ebigambo bino The Lord said to Abraham, leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. I'll make you into a great nation.
and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Njala wetegereze mukwano gwange asoma Bayibuli eyo. Katonda wano bw'atandika okwogera ne Ibrahim yamugamba mufuula ggwanga. Wanje? Yes. Atandika naye ng'amugamba nti gwe Ibrahim ngenda kufuula eggwanga. Eyo enteekateeka ya Katonda. Katonda yeteekateeka okukola eggwanga so si amawanga. Wanje? Yes. Katonda mu Ibrahim ayagala kujja mu ggwanga. Agambye nti I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. I'll bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and the people on the earth will be blessed through you. Mukama yebazibwe. Mu lunyolo lwokusatu agamba nti nja kuwa omukisa oyo akuwa omukisa, ate nkolimira oyo akukolimira. Abantu abatudde ku nsi bonna balyoke baweebwa omukisa okuyita mu ggwe. Emphasis nkitadde ku lunyiri lwakubiri ti Katonda agambye Ibrahim ti ŋŋenda kufuula eggwanga. Dduka wamu nange mu Lubereberye Sura 17 olabe ebintu bwe bikyuka. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Lord Almighty. Walk before me and be blameless. Lwaki Katonda agamba ebigambo bino Ibrahim? Kubanga Ibrahim yali amaze okuseeseetuka. Yali amaze okuva ku kigambo kya Katonda nga amaze okugwa mu kikemo eky'obutabeera mugumiikiriza, n'azaala Isimayiri. Isimayiri mu nteekateeka ya Katonda is an intruder. Ayingirawo. Ayingirakola ki? Ayingirawo. Era Isimayiri okuyingirawo kwe kugenda kuleetera Katonda okukyusa erinnya lya Ibrahim, ate era n'okukyusa endagaano ye. Agamba bw'ati, I'll confirm my covenant between me and you, and will greatly increase your numbers. Abraham fell face down, and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. Wali amugambye ngenda, I'm going to make you into a nation. Naye wana amugambye Ibrahim kateeka neno endagaano yange nkola naawe. Gwe Ibrahim ogenda kuba taata w'amawanga mangi. No longer will you be called Abraham. Your name will be called Abraham, for I have made you a father of many nations. Kubanga Ibrahim, according to God's divine plan, yalina okuzaala omwana omu. Nga tannasagaasagana kusooka. Yalina okuzaala omwana omu era ng'amuzaala mu mukyalo omu, Saara. Kakati Katonda agamba Ibrahim ti okay, ebintu bino gw'obireese, kati nze kankukyusa erinnya mu kifo ky'okubeera Abraham gwe netandika naye kankufuula ye Abraham, taata w'amawanga mangi. I will make you very fruitful. I will make nations out of you. Olaba woninya okusatu agambye ngenda kukuggyamu amawanga mangi. Kakati webyokukolemu eggwanga erimu mbivuddeko. Wali nga tannamukyusa na linnya yamugamba ggwanga lye. Wamugambye wano waggulu nti nja kuggyamu eggwanga eddene. Eggwanga eddene. Eyo program eyo tuyita prophetica tugiyita the idol program of God was to get a nation, a people out of Abraham. Kale Abraham talindiridde, asagaasaganye. Ekintu ekibeera ku Ibrahim kyekyabeera ku Adamu. Adamu si ye yali omuti, Eva yaleeta ekibala n'awa Adamu. Tuddayo mu lusuku Edeni. Ate omulabizi waliwo wontutte kati, waliwo wontutte. Wali endagaano esoose kuba ya ggwanga limu eddene. Wanaamuge nti yena kuggyamu amawanga. Yena kuggyamu amawanga kubanga ebintu by'obyono katika opapidde. Opapidde. Oliza bulungi. Kumbe ensigo y'obubi emaze okuyingira mu program ya Katonda. Mukama yeebazibwe. Wuliriza, tuze nkugambye ntuzeeyo mu lusuku. Eyaleeta ekikemu ekyaleeta ekibi ku nsi yali mukyala.
Bayibuli Pawulo kyava awandiika nti Adamu si yakemebwa wabula omukyala ye yakemebwa n'alyoka aleeta ekikemo eri Adamu kubanga Isaala yaga nti tojja kufa nga tolina musika. Ate omulabi siribwesi nti kubanga n'endagaano y'olusuku Eden yakolebwa na Adamu. Yes, ekolebwa na Adamu. Era n'endagaano y'awano ekolebwa ne Ibrahim. Kati omukyala aga nti tojja kufa nga tozadde, nze sikyazadde gwe tulindiridde emyaka 2 bwetawo na sikyalina n'ebusobozi bwonna obwekikyalo by'okuzaala sibiriiko. Kati ndeko ati ninawo one option yeruwa yagali avaawa agali ava Misiri. Can you imagine? Njala Uganda benyumirwe agali bamuzaala Misiri. Misiri symbolizes a world of sin. Omulabisi katono nnyo awo wina wootututte ebintu ebyo tubitwalire kumu tuddeyo wali mu lusuku Eden. Era omukyala ajja n'agamba Adamu nti ninawo pulaani B. Yes, ne pulaani B. Kino ebintu obuno omuti obutagulya omuntu ambuulidde oli yatugaana ng'aliko ekigendero aliyako ekintu kiwooma. Ekintu kiwooma akati wuliriza bulungi ngambye wali mu Genesis chapter 12 amugambye I'm going to make you into a great nation, one nation. When in chapter 17 after the birth of Ishmael kama yebazwe I'm going to make you fruitful, make you into nations. Abraham wantu bamupampalinga yali amaze okusesetuka. Ate kyenga by'omulabizi Katonda yemirira ku kigambo kye. Yes. Ibulayimu senga yagumiikiriza n'atasagasagana n'alindya kye baamuga nti eggwanga limu eddene. Yes. Kalina katuwuliriza genda mpola ogenda kuwulira Katonda agenda shifting okuva ku Ibrahim adda ku Sarah. Wuliriza bulungi agamba I will establish many covenant with an everlasting covenant between me and you and your descendants abangi abakuva and after you for the generations to come to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan where you live, you are now an alien, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Then God said to Abraham, as for you, Ibrahim, as for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you, for the generations to come. This is my covenant. Kama yebas wali amuwadde ekisuubizo mu Genesis chapter 12 amuwadde ekisuubizo ekyo agenda kigoberera n'endagaano eno ekyuse amukyusiza n'erinnya wali bwe baali bamusuubiza baye Aburahamu bwe baba bamukolera endagaano kati Aburahamu kubanga alina omwana gw'azadde ataali mu program ya Katonda. Adamu bwe bamuwa okufuga olusuku bw'ayingiza ekibi mu nsi Katonda yakola endagaano endala ey'okuleeta omwana abeera ateeko wakati w'omwana n'omusota obulabe. This is my covenant with you, descendants after you, the covenant you are to keep. Okay, every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be a sign of the covenant between me and you. Wuliriza bulungi endagaano eno ey'okukomolebwa esanga Isimayiri muzaale. Yes. Wanje endagaano Ibrahimu ayingira mu ndagaano tazaalibwa mu ndagaano. Isimayiri ayingira mu ndagaano tazaalibwa mu ndagaano. Kubanga okukomolebwa kwa Isimayiri Ibrahimu ne mutabani we baakomolebwa ku lunaku lumu. Ekituufu Kitegeeza bayingira mu ndagaano naye waliwo agenda okuzaalibwa mu ndagaano. Isaaka otandise okugoberera mukama tukole kyesuwa ebyawandiika otandika okulaba ebintu ebinyuma. For the generations to come, every male among you who is 88 days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner. Okay, kanziruke ku 17.
Okay, kanzuruke mangu wansi. Any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from these people. He has broken my covenant. God also said to Abraham, wanujana tsimbe wa manyo nti Katonda era n'agamba Abraham gwamaze okyusa erinnya, as for you, Sarai your wife will no longer be called Sarah, or call her Sarai. Her name shall be called Sarah. I'll bless her and will surely give you a son by her. I'll bless her so that she will be the mother of nations. King of people will come from her. Abraham fell face down. He laughed. Now, Abraham said to God, if only Ishmael might live under your blessing. Okusaba kwa Abraham kuliwana. Tisenga omukisa ogwo endagaano egyo ogusuubiza Saara n'ebirala ebyo bireke nywerera ku Isimayiri. Katonda obuzibu buno wanje obuzibu agamba nti Ibrahimu n'agamba Katonda nti senga Isimayiri anaabanga mulamu mu maaso go. Yes, ekintu kirekere Isimayiri. Lwaki okolayo ekirala tomenyekana? Okolayo ekirala ekintu kitambulire wano. And God said, yes, but your Sarah, your wife Sarah, will bear you a son, and you will call him Isaac. I'll establish, olida ekigambo kino, nja kunyweza endagaano yange, my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Uliriza wali endagaano otunulida scripture no generalizing as endagaano ziri bbiri. Agambye bw'ati, nanywezanga endagaano yange naye okuba endagaano etalidiba eri ezzadde lye eririwo. Uliriza bulungi, ewaliwo endagaano ya Ibrahimu erina akabonero ak'okukomolebwa. Agambye nti buli mwana ow'obulenzi anaazaalibwanga mu nnyumba yo Ibrahimu anaakomolebwanga, ate akomolebwenga oyo anattibwanga. Ashiftinga endagaano eyo teriiko oath eya Ibrahimu, teriiko kirayiro. Yes. Wabula eriko kibayita extension of application, eriko ekwata ku buli musajja yenna yonna mawanga bonna abanaava mu Ibrahimu bonna bakomolebwe. Naye endagaano eno ey'ekumi n'omwenda, yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Now, wali endagaano y'okukomolebwa yaba descendants of Abraham. Endagaano eno Katonda gy'agenda okunyweza ne Isaaka y'abantu ya Isaaka n'abamuvaamu. Wanje Damosome 19. Damosome 19. Yes, but your wife Sarah will bear you a son. Omukyala wo Sarah n'akuzaalira omwana ow'obulenzi, era ojja muyita erinnya Isaaka. Oyo Isaaka ngenda kunyweza endagaano yange naye, okuba endagaano etalidiba. Bali mu ndagaano gy'akoze ne Ibrahimu ey'okabonero ak'okukomolebwa. Alina endagaano gy'agenda okukola ne Isaaka. Endagaano eno gy'agenda okukola ne Isaaka si yakudiba. Kakati akomawo eri Ibrahimu nga nti kikiwasabye nkiwulidde. Olwekubiri. As for Ishmael, I have heard you. I will surely bless him. Talina ndagaano naye agenda muwa omukisa. Nja mugagawalizaayo eyo. I'll bless him. I'll make him fruitful. I will greatly increase in numbers. He will be a father of 12 tribe rulers, and I will make him into a great nation. But my covenant I will establish with Isaac. Omulabirizi onyiri lwasoma
kwasimbye amanyo lwe lwabiri mu olumu agamba biri byonna nga biwedde agamba nti naye endagaano yange naginyweza ne Isaaka Saara gwalizaala mu biro ebyo omwaka ogujja next year omwaka gumubuulidde gwanamuzaaliramu. When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. On that very day, Abraham took his son, his son Ismail, and all born in his household, and brought with money every male in his household, and they were circumcised them, as God told them. Abraham was 99 years when he was circumcised. Read this up, Lunch. myaka 9 argument eri wakati wa Ibrahim ne Katonda ku baana ababiri oli tannazaalwa kituufu ono yazaalwa dda. Ibrahim apleadinga ku lwa Isimayiri ono omukisa gwonna Katonda gwayagala okuyiwa aguyiwe ku Isimayiri. Naye kugambye nti Isimayiri engeri gye yajjamu mu nnyumba ya Ibrahim, architectural design oba enkola yengeri ekibi gye kyayingiramu mu nsi ey'obutagumiikiriza eyo kyayitira mu mukyala ne kiwangula Abraham ne kimukyusisa n'erinnya nga nawali bwe kyayitira mu mukyala ne kiwangula Adamu. Ensi yonna neyoka efa olw'ekibi. Bayibuli egambye ekibi kyajja mu nsolo omuntu omu Adamu okufa ne kulika kugira abantu bonna. Kale ne mu nnyumba ya Ibrahim ekibi kisibuke Misiri wanje Agali ye Agali azaalibwa Misiri ajja mu nnyumba ya Ibrahim ekibi kiyita mu ye. Omubi ono akola network azaala omwana ow'olubereberye mu nnyumba ya Ibrahim. Omwana ono tiyasuubizibwa kituufu kana teyayogerako na Ibrahim nti mukyalawo Agali ali kuzaalira omwana nedda. Okusooka Agali teyalina mukyala kusooka. Agali yali ku byakwoza bintu na kufumba mmere. Kati kyekugambye kikino kati engeri y'ekibi gye kyaweavinga its way into the house of Abraham created what we call an eternal crisis. Crisis eriwo olunaku lwaleero ne Katonda tagirese tegenda kubeerawo forever. Yes. Agenda kugistopinga ababadde babuuza njagadde nkunnyonnyola ensomye bulungi nkugambye nti Katonda yennyini ateekawo enjawulo wakati wa Isaac ne Isimayiri. Yes. Isimayiri asiimye okumuwa omukisa, asiimye omuwanzi afuuke amawanga mangi, afuuke azaale bakabaka naye talina ndagaano naye. Endagaano erina Isaac. Endagaano erina Isaac. Yes. Kati endagaano eno yevaako obubi kubanga Isimayiri bamukomolera yali about 13 years nga kitawe wa 9. Kitawe wa 9 Isimayiri wa myaka 13 kitegeeza ne conversation ya Ibrahim ne Katonda ayinza okuba yagiwulira naga ne Katonda mwegayiridde mwana wange hakuwa omukisa naye akoze eki agaanyi naga tekisoboka. Isimayiri aga tekisoboka. Yakatata lwaki agaanyi? Lwaki agaanyi okumpa omukisa? Olabye mbozi Ibrahim atwala mutawe bagendo kwali mwana wange mugambye nensiiba nensaba nemwegayirira endagaano gikyusa gisekugwe. Lwaki oli omukyala akadye? Kubanga kyendabye nga Ibulayimu omuntu yali talina mwana alaba akaana kakalenzi ka myaka 13 banyumyanyumya wawulira emirembe atuma wano kakola fondinensi n'omukwano gwali gukuze wakati we n'omwana we. Kituufu ali kyabutonde kuba naffe tubiina eka byonna naye jjukira nti waliwo gwadiringa naye atakyukakyuka ye Katonda. God will never change in his ways. He will change. He will never change. We can change, but he never changes. Yetakyuka.
ekintu kiyasimbako olubere byagamba Ibrahim ndi gwontandise ebibyo nja bikulekamu wanje sijja kutaataganya ebibyo okuzaala abaana bangi zaala naye nze ninayo omwana gwe nateekateeka okuleeta mu nnyumba yo ng'ayita mu ssaala wanje era oyo bwe ŋŋenda okunyweza naye endagaano kati nyala okwetegeeza abuluganda conflict begins here mukama yeebazibwe teruyingira wano tugende mu Genesis chapter 25 ebeyesula ya 25 mukama yeebazibwe nkulage olulyo endyozo abaana bonna Ibrahim yavaamu amawanga 7 nations amawanga 7 nga mukama bwe yamugamba tugenda kuzaala ogenda kuvaamu amawanga mangi mukama yeebazibwe lubereberye chapter 25 kibuuzo kyo nobandi yose ne bakibuuza kwanyala kudiginga dipa ebintu bino abantu babitegeere bulungi ebiveeyo basobole okutegeera ki kyetuliko olunaku olwaleero era embiranyi erivaawa era lwaki katonda prophetically yajogerako era alina nteekateeka ki ebintu bino katonda yabiteekateeka nga bigenda kubeerawo mu biseera ebisemberedde okukomerera kw'ensi ngambye Genesis chapter 25 awo nyini omulabizi ng'okyanoonya njagala okwebaza abantu mwenna in fact kino ekibuuzo kino kituyambye nnyo nti naawe ali eyo oyinza okuba nga olina ekibuuzo kyoyagala naye ngenda kukusaabusabe nti naawe ekibuuzo kisindike ku namba ezo ekibuuzo ekyo omulabizi agenda kiraba tugenda kukiddamu nakadde wekanaaba weeka ne wekanaaba tekaliwo olwaleero tujja kiwa obudde obuddako kubanga kino ekibuuzo ky'owooluganda kituyambye nnyo kituyambidde ddala tugende maaso mukama yeebazibwe ebyandikwa byogera Saala n'afa n'azikibwa ate ne Isimayiri n'awasa maama we yagali n'amufunira omukyala okubeera e Misiri kubawa era Misiri n'amugira omukyala e Misiri kati wuliriza bulungi katonda akuutidde Ibrahim n'amugamba nti agamba akuutira omuddu we Eryeza nti owasizanga mutabani wange Isaaka omukuba walaba abakanani wano oddangayo ewaffe separation njala gyogirabe katonda alina ekintu kyasimba mu Ibrahim nti ne mu bakyala Isaaka baana awasa bateeka okubaako awantu awatufu batajja kumala gawasa mukama yeebazibwe naye Saala bamala okufa Ibrahim awasa omukyalo bala bamuyita Ketura. Abraham took another wife whose name was Ketura. She bore him ono omukyala yasinga okuzaalira Ibrahim abaana yamuzaalira abaana bataano bwe twogera abaana bataano bayinza okuba basingawo kubanga abawala tebaboogeranga mjeni mumusoma Bible mukitegeereza most of the time lineages bwe zabanga zilisted abawala tebaboogeranga okujjako nga waliwo incident enkulu ennyemu etagisa okumwogerako akati she bore him Zimran, Joskan, Medan, Midian, Ishba, mukama yeebazibwe anshoa nja kulaba abamidiyaani baali bakazi baba Yudaaya era emirundi ekisinga entalo zebalwanya abamidiyaani waliwo lwaki balwanagana ne baganda baabwe tutandika okutegeera tugenda Joskan was the father of Sheba. Ojja kulaba emirundi ekisinga obungi ennyo lwaki abantu b'emu Ethiopia ebitundu ebiri awo abesinga obungi they feel baweerya nga nabo basibuka mu Ibrahim kitegera bulungi kubanga Sheba Dedan kino kitundu kiri mu Saudi Arabia kama yeebazibwe nnyo. The descendants of Dedan were the Ashurites, the Letuthites and the Elamites. The sons of Midian were the Ephraim kama yeebazibwe bano bonna atuwa Abraham left everything. Olunyira okutaano lwenjagala owulirize nti Ibrahim ebintu ebyo byonna n'abirekera mutabani we Isaaka. Abraham left everything he owned to Isaac. Olw'omukaaga. But while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines. Muno mwe muli Hagali ne Ketura kama yeebazibwe, and sent them away from his son Isaac to the land of the east. Mark this, gwasoma Bible. Yabasindika balagawa mu east buvanjuba yabasindika buvanjuba bagenda buvanjuba. Ekigambo going to the east theologically kitegeeza abantu abagenda okugenda against God. Come again.
bwosanga mu biblical language bwosanga they went to the east, implication but typologically kitegeeza they were people abaali destined going against God. Genda mu Genesis chapter 11 Bible ganti abantu ne bagenda mu east ne bazimba emunaala ne ba rebelling eri Katonda. But in Genesis chapter 4, Cain now moving towards the east. So moving towards the east biblically means abantu abali destined, abategekedwa Katonda mu bwomagezi ge agobwa Katonda ne mutegeera eyo gwa Katonda abagenda okumuwakanya. Katono nnyo omulabizi kakati ate olina wontutte kati onzizaayo ku maapu yaffe. Kakati ntandika okutunuulira amawanga agali mu east. Kitazo kugira ekyo kyengamba kakati ensibuko y'okuwakanya Katonda, okuwakanya Katonda kyakola egenda kusinga nnyo okubeera mu mawanga agali mu east of Israel, agali ebuvanjuba wa Isirayiri, agali ebuvanjuba bwa Mukama yebazwe. Mukama yebazwe. Akati agambye nti where was okay now and sends and combines and sent them from son from the land of the east. Ekyewunyisa kikino abantu bano bonna abasinga bakunja ensinza, okusinza kwabwe batunula to the east. Basebo ne banyabo omulabirizi Robert James Kakande agezaako twangwiriza Bayibuli okutunyumira tugisomenga etunyumira nga tugitegeera nga byonna bitwangwira. Naye manyi nti naawe otandise okunyumirwa nga nange no bwenyumirwa. Naye ebyo byonna tubituukako tutya? Tubituukako nga tweyambisa ennamba z'amasimu ago agayita wansi w'olutimbe lwa TV yo n'otuweereza ssente ne tufuna ebigambo ebifaanana bwe biti gwe byotandirowoozezaako. Bayibuli eyo gikwatidde ebbanga naye sikiwa nti obadde osobola okugijjamu amakulu n'okumanya okufaanana bwe kuti. Omulabizi tugende maaso. Kama yebazwe. Maybe kino kyo njagala nkigaziye bulungi abantu bakitegeere bulungi nnyo. All religions eziri anti-God, anti-Abraham, eziwakanya Katonda, the Almighty God, zisibuka mu east ezyoka zisasaanira amawanga gonna amalala. Ekibuga ekisooka ekyokusibukamu kw'eddiini zino kyekiri Babylon ekyasooka oba Babel, abazimba omunaala Babel. The first human rebellion after the floods yali awo, abantu bamovinga towards the east. Tutunuulira olyato lya Nuwa teryakisettlinga mu east, lyasettlinga above Israel mu Mountain Ararat we lyatuula. Naye bwe baamala nga bamaze okuva mu lyato baaze, they moved towards the east. Bwe bagenda mu east ne beeyoka basajjala bakakanyala. Lwaki kiri bwe kityo? Kubanga enjuba rises from the east. The devil, Sitaani yennyini, he calls him the sun god, Katonda w'enjuba. Kati abantu bano baba basinza Katonda waabwe gy'ava. Wanje? Era bwe batandika okusinza batunula buvanjuba. Oluusi tuyinza okukola ebintu nga netumanyi lwaki biri bwe bityo. Lwakiri bwe kityo? Kuba Katonda bw'abeera buli luyi gy'ali, naye lwaki specifically tuteeka otunula eno? Kubanga omuntu n'akifiira kera waliwo oli n'agamba nti waliwo gwe naye n'alaga nti kozi wano enjuba evaawa. Enjuba era tebasobola basooka okuteekawo kakamega enjuba eva oluddawa. Awunayo kagira naye basebo ne bannyabo siwe kigendererwa ekiri emabega kiriko nannyini kyakizimba. Omwoyo guno otugambye nti wano Ibrahimu n'abawa ebintu byabwe n'abasindika mu east, yandibadde abasindika mu west, yandibadde abasindika naye obadde by divine design omwoyo gw'okuyigganya n'ogw'okuwakanya Katonda
gwali gumaze okulabika mu bantu bano n'atabaganya kubeera na Isaaka. Babigamba nti bwe yali mulamu ebintu bye byonna n'abiwa Isaaka mutabani we. Bano n'abagoba babiga nti while he was okay, n'abasindika wala balema okubeera okumpi ne mutabani we, n'afa mutabani we Isaaka olwamwenda 25. His son Isaac and Ishmael buried him in the cave at Makepela near Mamre. Mamre no wano kama yebazwe field eno eri kumpi nnyo na ne kifo mukama waffe Yesu Kristo bamukomerera. So it's in Canaan. The field of Abraham had bought from Hittite. There Abraham was buried with his wife Sarah. After Abraham's death, God blessed his son Isaac, who lived near. Okay, kanzuruke wansi. Mawanga agava mu Ismael gangano. This is the account of Abraham's son Ishmael, whom Sarah's maid servant Hagar, the Egyptian, bore to Abraham. These are the names of the sons of Ishmael, listed in order of their birth. Nebaioth, the firstborn of Ishmael, Kedar, Adibil, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafshir, Kedema. These were the sons of Ishmael, and these are the names of the 12 tribal rulers according to their settlements and camps. Altogether, Ishmael lived 137 years. He breathed his last and died, and was gathered to his people. His descendants settled in the area from Havilah to Shur. Havilah, eri wansawo kumpinga mu areas of the Dead Sea, wansawo from Jordan. Okirire wansi, Shur to the border of Egypt, as you go towards Ashur. And they lived in hostility towards all their brothers. Amawanga gali agava mu Ismaili ne gabeeranga mu mbiranye ne baganda baago. Wanje kama yebazwe n'atuwa account ya Ismaili ya gundi ya genealogy ya Isaac yazaala kama yebazwe. Kati uliza bulungi mwagalwa, genda wamu naawe mu Isaaya 2:1. Amawanga gali makinga Bayibuli ojja kugalaba, ngenda gwogerako obunabbi obugaweebwako Isaaya bubuno. Isaiah chapter 21. Mukama yebazibwe. Tugambye kibuzo kiri nti lwaki Magog agenda kusibuka oba ensigo ye eva mu nnyumba ya Ibrahim. Ensigo eva wakati w'abaana abakulu Ismaili ne Isaaka. Yes. Ate n'abaana abalala abazaaliddwa oluvannyuma nabo baali koted, bakwatibwa. Trail ebo bw'ozza ogigoberera creating a hostility. Israel egenda kubeera wakati mu kuyiganyizibwa okunene nnyo, ng'abayiganya si beebweru, ng'oggyeko Abafirisuuti n'Abakanani be yalwana nabo. Olutalo lwayo lusembayo lunene lugenda kubeera wakati waayo ne baganda be. Anje? Bonna baana ba Ibrahim. Anola concerning the desert by the sea, like whirlwind weeping. Kusoma kuva ku Nyerusoka. Like a whirlwind sweeping through the southland, an invader comes from the desert, from a land of terror. Uliriza bulungi, omulumbaganyi ava mu ddungu. Okuva mu biseera byonna ebyedda okujjako Fertile Crescent ey'emigga Efrat ne Tigris, amwalinga Fertile egambika mu Egypt mu Iraq n'awalala, ekitundu kyonna ekisinga obungi ennyo kyali ddungu. Kati ayogera ebigambo bino agamba nti omulumbaganyi ava mu south mu ddungu. An invader, a dire vision has been shown to me. The traitor betrays the looter, takes the traitor betrays. The rooter takes the root. Elam, attack. Media, lay siege. I'll bring to an end all the groaning she caused.
ayogera byebakoze Mukama agamba bino byebakoze traitor betrays Mukama yebazwe looter takes root ati agamba nti and this is at this my body is racked with pain pangs seize me like those of a woman in labor I'm staggered by what I hear I am bewildered by what I say my heart falters fear makes me tremble the twilight longed for has looked at they set tables they spread the rugs they eat they drink get up you officers oil the shield this is what the Lord Almighty says to me go post the lookout and have him report what he says take omulabi alabe olw'omusanvu when he sees chariots with teams of horses riders on donkeys riders on camels let him be alert fully alert and look out shout a day after day my Lord I stand look here comes a man in a chariot with a team of horses and he gives back the answer Babylon has fallen Mukama yebazwe Babylon a good day Babylon yona ayogerwa ngambye baseba ne banyabo kyandika kintu yakisanga ne mu Revelation obunabbi butandise n'olutalo luva mu ddungu abalumbaganyi bava mu ddungu ayogera ekigambo nti Babylon kigudde kubanga obusungu bwa Katonda bugenda kugwa ku kibuga literally mu new biblical perspectives tusoma mystery Babylon eyogerwako mirundi ekisinga obujenyi ba evangelical preachers baadi bagamba nti it should be the city of Rome naye okusinziza ku kigenda wano kyongeyawo esomere nange tugenda kulaba nti all my people crushed on the threshing floor I tell you what I have heard from the old Almighty from the God of Israel anorako agamba mbabuulira byempulidde okuva eri Mukama ekibuga Babylon ekigwa sekivud kigenda kuba mu mawanga gano agagenda okwogerwa wansi agambye anorako concerning Duma Duma twamulabye nga mutabani wa Ismail yes someone calls me from Seir bano batabani ba Saulo Esau sorry yes. Esau kanjabala teaming up teaming up Ismail Esau watchman what is left on the night watchman what is left of the night kitegeeza ebenyumba zine ebbiri Ismaili ne Esau bagenda kusitula olutalo the watchman replies morning is coming but also the night if you would ask then ask and come back and yet anora concerning Arabia yeddungu you caravans of Dedanite Dedan twamulabye nga mutabani wa Ketra wanje muka Ibulayimu omulale muka Ibulayimu yazaala njala amawanga agatiiminga apo amawanga agateekateeka oba agavaamu obukaawo who camp in the thickets of Arabia nabo bali bona Ibulayimu yabasindika mu east yes and bring water for the thirsty you who live in Tema mutabani wa naye mwana wa Ismail bring food for the captives they free from the sword from the drawn sword from the bent and okay this is what the Lord says to me within 1 year as a servant bound by contract I would count it all the pomp of Kedar mutabani wa Ismail yes the pomp of Kedar basebe ne banyabo olwaleero sina map ya kubalaga but this is an area that is occupied by Saudi Arabia and also the United Arab Emirates oba UAE kama yebazwe will come to an end ayogedde waliwo ekiseera ekitundu kino Mukama lwagenda okivaamu obugagga bwakyo olutalo Goga ni Magoga ndugenda kuleka ekitundu kino nakyo nga kiri mu bwabo obutagambika nga buli kintu kyonna kyebabadde beeyinulirako si ekyo kyokka the survivors of the bombmen the warriors of Kadal will be few
bakaawonawo abali bakaawonawo b'amawanga kano Kedal. Come on, he's even sometimes called a prince. The Lord, the God of Israel, has spoken. Katuwuliriza bulungi. Lwaki abalagulira obukaawu buno bwonna? Kubanga nabo balina obukaawu eri ennyumba ya Isirayiri. Katonda ekimukozesa kino, abantu bano bombi abaleete abamenye. Ajja kuba amenya Isirayiri olw'okugaana Yesu. Ajja kuba abamenya olw'okulwanyisa Isirayiri. Bombi buli omu alina purpose. Isirayiri agimenya olw'okugaana Masiya waayo. Otalo lugenda kuba nalwo Isirayiri lugenda kugireka ng'ewenyera. Nabo lugenda kubaleka nga bawenyera. Naye nga bonna Bayibuli egamba mu Isaaya ngenda kubanga budde butuleka. Duka munange mu Isaaya 6. Nkulage ebintu bino biri mu byawandiikibwa abasibo ne bannyabo, si bya nfumo, si bya kupangirira. Tuli mu scriptures. Mukama yeebazibwe. Isaiah chapter 60. Isaiah 6. 60 verse. Kama yeebazibwe. Kanve wano ku lunyiriri. Olunyiriri njaloolabe. Okay, kanve ku lunyiriri lusooka lunyuma nnyo. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. See, the darkness cover over the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Katonda ayogera ekisa kyagenda okuzza eri eggwanga lya Isirayiri. Eggwanga lya Isirayiri gali chapter 59. The nations will come to your light. Amawanga gagenda kujja ekitangala kyo, and kings to the brightness of your dawn. Ayogera ebigambo bino byogerwa eri eggwanga lya Isirayiri. Lift up your eyes and look about. All assemble and come to you. Your sons come from afar, and your daughters are carried on the arm. Then you look and be radiant on your heart with robes, and swell with joy. The waves of the sea on the sea will be brought to you. Basaba nyawo obugagga obutambulira ku nnyanja. Okusobola okusinga obungi ennyo okwo ku nnyanja kuli mu kyondo ky'ennyanja kye bayita Red Sea. Ekyo ekitundu mu nsi yonna ekisinga okuyitamu amaato ag'obusuubuzi. Mukama yeebazibwe. We brought to you the riches of the nations will come. Herds of camel will come to you. Nsi kyezibaamu camel. Arab countries. Mukama yeebazibwe nnyo. Ezisi ez'amalungu. To cover your land, your camels of Midian, Mukama yeebazibwe, and Alpha, and all from Sheba. Bano bonna ba Sheba gemba wanga aga newuliriza bulungi agambye nti bearing gold and incense. Kakati bano abadde bamulwanyisa ate kaakano bagonze wanje muno yali Isaaya agambye nti balagulire ani bw'olengera ajja tebakutte embalaasi tinaye mu biro ebyo abalwanyi b'e Kedali balisigala batono. Obugagga bwabwe bonna bulikola ki? Buli mulungu. Buli ggwawo. Ebyo ebirimala okuggwawo baligonda. Balimenyeka. Balikakana. Mukama yeebazibwe. Agambye nti all Kedal's flock. Endiga ez'omu Kedali will be gathered to you. The rams of Nebaioth, bano baana ba Isimayiri, waliza bulungi. Kituufu. Okitegedde bulungi. Kati yagadde nnyo Oluganda bategere nti ate kyokoze mazi nti wasoose eri n'otulaga aba lineage ya Isimayiri. Kakati bwe tuvudde eri tukomye wano okusanga amannya gano nga geegali gavaamu abantu bano. Agambye nti endiga ze Nebaioth zijja kuweereza nange ndizikkiriza okuweerwayo ku kyoto kyange nga saddaaka. Reconciliation. Bano bakyagwagana mu bulago naye enteekateeka ya Katonda eri bweti nti ennyumba ya Ibulayimu Katonda agenda gijjamu olutalo nga bw'agenda okukomya entalo yonna mu nsi eno aleete emirembe mu nsi. The Prince of Peace nga ye Mukama waffe Yesu akomawo okuleeta emirembe
emirembe gino gyagenda okuleeta gigenda kujjawo buli any man of conflict everywhere wonna muggulu ku nsi ne wansi w'ensi emirembe gibeereyo. That's why it's called the Prince of Peace. Mukama yeebazibwe. Amen. I'll be accepted on my altar. I'll adorn my glorious temple. Who are these that fly along like clouds, like doves to their nests? Sure, the islands look to me. In the land, the lead of the ships of Tarshish, bringing your sons from afar with their silver, gold, to the honor of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed you with his splendor. Kama yebazwe. Amina. Omulabizi. Tuyine dakiika emu. Kama yebazwe. Amaleka nagambibwa, foreigners will rebuild your walls and their kings will serve you. Bota amanya bannaggwanga bagenda kuzimba ebisenge byamenyeka. Wano ekiseera enseeno lwegenda okuwa tribute Israel. Egisasula omusolo. Banje. Mukama yebazibwe. Byonna byetwogerako njala mbategeeza abaagalwa si byakuyumya mboozi naye tubategeeza ne Katonda alina enteekateeka ennene nnyo ey'okuzingako ensi eno ng'omuzingo gw'ekitabo, okukomya ekibi, okukomya okufa, okukomya okubonaabona, agizeewo mu nteekateeka gy'alina olubereberye nga yakagitonda. Yatonda ensi eno ebeere n'emirembe, buli kintu kyonna kye bayita creation order ebeere mu peace and tranquility and serenity. Naye bwe kiba nga kyalonebwa olw'ekibi, Mukama agenda kulwanagana n'ekibi akiwangule, alwanagane n'okufa akuwangule, alwanagane ne Sitaani amuwangule. Bw'obanga oyagala okubeera mu bulamu obutaggwaawo, Katonda yateekawo ekkubo limu lyokka lyakukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Teri kirala ky'ogenda kukola kigenda kukutabaganya ne Katonda. Mu Yesu mwokka mw'osobola okutabaganira wamu naye. Bayibuli egamba mu Bakulisi ekyokubiri essula ey'okutaano ti Katonda yali mu Kristo Yesu ku musaalaba ng'atabaganya wamu ensi wamu naye. Tinaffe atuwadde obuweereza obw'okutabagana. Bw'oyagala okutabagana ne Mukama, omuntu omu yekka Katonda gwe yateekawo okubeera omutango olw'obutali butuukirivu waffe ye Yesu. Bw'omukkiriza ebibyo bisonyiyibwa ate ozaalibwa mu nnyumba ya Katonda okubeera omwana. Mukama takubalira byonna bye wali okoze. Bw'okkiriza Yesu akusonyiwa n'akuzaala mu nnyumba ye okubeera omwana. Osobola okwogera ebigambo noga nti ayi Yesu. Ayi Yesu. Mpulidde ekigambo kyo. Mpulidde ekigambo. Manyi olina enteekateeka. Manyi olina enteekateeka. Ey'okuzingako ensi eno. Ey'okuzingako ensi. Ng'omuzingo gw'ekitabo. Ng'omuzingo gw'ekitabo. Wano tewali kubeerera kwa lubeerera. Tewali kubeera kwa lubeerera. Tuli bayise. Tuli bayise. Era abatuulawo ekiseera ekitono. Era abatuulawo ekiseera. Kusaba osonyiwe obutali butuukirivu bwange. Kusaba osonyiwe obutali. Onnanze n'omusaayi. Onnanze n'omusaayi. Ontukuze. Ontukuze. Nsonyiwa. Nsonyiwa. Byonna bye nkoze. Byonna bye nkoze. Njatula n'akamwa kange. Njatula n'akamwa. Yesu Kristo. Okubeera Mukama w'obulamu bwange era omulokozi wange. Njatula nti ndokose n'okuva olunaku lwaleero. Beeyogedde ebigambo ebyo Mukama waffe Yesu amaze okuyingira mu bulamu bwe. Enjiri eno ey'ekitiibwa ebuulirwa abantu bonna basobole okuzuukuka n'okutegeera ti Katonda abayita okukomawo gy'ali. Mukama abankuumire. Omulabirizi tweyanze ge bassebo ne bannya bakawungezi